Ladies and gentlemen, and thanks for joining us on the 6:30 p.m. Bilingual Newscast over my Media Prime. We are broadcasting live from the economic capital of Cameroon, Douala. Good evening, Mireille, Kennedia. Bonsoir Cynthia Azanu et bonsoir à vous. Il est 18h30 au Cameroun. C'est le moment de vous informer sur ma Media Prime Télévision. Votre fidélité nous honore. Cette première partie, c'est avec toi, Cynthia Azanu. Ladies and gentlemen, to begin this newscast, some journalists in the west region of Cameroon have received materials for the fight against hate speech and xenophobia. This was during a seminar organized by the CCMN West Chapter. Eileen Sama tells us more. The fight against hate speech and xenophobia, the contribution of the press, is a theme under which the seminar, Grouping Media Men and Women of the West, was held in Banja, in the Haut-Cam division, organized by the Cameroon Community Media Network. It is part of the prerequisite of a peace journalist. We can't talk about peace when we are a promoter of hate speech, and we thought it wise to start by reinforcing the capacities of members of the Cameroon Community Media Network with the objective of helping them implement what they gathered from this training in their various broadcasting domains, and also to build a better world. Pour favoriser un monde meilleur. Sardinal, Tantinal, or Ambazonian are some of the phrases used by some Cameroonians that fall under hate speech and evokes xenophobia. Actually, right now, Cameroon is going through very tough moments, and it is difficult in the social domain because The African Center for Disease Control has urged Cameroon and other African countries to be careful about the new disease, monkeypox, and to put in control measures for the fight against this virus. More of this with the My Media Prime News Desk. The African Center for Disease Control Acting Director Ahmed Ogwell said the agency has provided advice to African Union member states on strengthening monkeypox surveillance, establishing diagnostic capacity in laboratory, expanding disease knowledge among clinical teams, and implementing infection control measures as continues engage with at-risk communities. However, individuals with these symptoms have been urged to seek medical attention promptly. The public has been encouraged to wash their hands, to use available disinfectants on a continuous basis, to avoid touching animals that appear sick, and to avoid touching animals known to carry the monkeypox virus. The official clarified that 4 African countries had reported a cumulative number of 1,405 endemic cases of monkeypox and 62 deaths during the year 2022, presenting a case fatality rate of 4.4%. He added that the monkeypox endemic is in Cameroon, Central African Republic, Democratic Republic of Congo, Nigeria, noting that 2 other countries, Morocco and Sudan, are investigating suspected cases. And now Cameroon joins the world to commemorate the International Day for UN Peacekeepers. This day is aimed at honoring peacekeepers serving under the United Nations. Emanuela Moni for the details. The International Day of the United Nations Peacekeepers, 29th of May, offers a chance to pay tribute to the uniformed and civilian personnel's invaluable contribution to the work of the organization and to honor nearly 4,200 peacekeepers who have lost their lives serving under the UN flag since 1948, including 135 last year. The theme for this year's day is People, Peace, Progress, the Power of Partnerships. Peacekeeping has helped save countless lives and brought peace and stability. Lutte contre les discours haineux et la xénophobie, les journalistes de la région de l'Ouest ont donc été outillés afin de former les populations sur ce fléau qui mine et détruit notre société. Flore Kenyé était de la partie, voici son compte rendu. La lutte contre les discours haineux et xénophobes, la contribution de la presse, tel est le thème qui a meublé la rencontre des hommes et femmes de médias de l'Ouest à Banja dans le département du Haut-Cam, une initiative de la Cameroon Community Media Network. C'est
bien sûr la promotion d'un journalisme de paix. On ne peut pas parler de paix lorsqu'on est envahi par les discours haineux tout le temps. On a pensé qu'on pouvait commencer avec les journalistes, question de renforcer les capacités des hommes des médias, membres de la Cameroun Community Media Network, afin d'impacter le traitement et la diffusion des informations et surtout pour favoriser un monde meilleur. Tontinard, sardinard ou ambazonien sont des termes péjoratifs auxquels sont régulièrement confrontés les journalistes. Actuellement, le Cameroun traverse des périodes difficiles sur le plan social parce que la notion de vivre ensemble, la notion de discrimination, la notion de xénophobie sont des notions que nous n'appréhendons pas. Ce sont des pratiques que nous ne mettons pas en œuvre au quotidien. Donc, au cours de l'atelier de ce jour, on a reçu des thèmes, on a reçu des compétences qui nous permettront d'aller vers l'auditoire, d'aller vers les lecteurs et de les sensibiliser afin qu'ils deviennent des véritables promoteurs de l'inclusion sociale, de l'intégration nationale au Cameroun. Si nous pratiquons ça dans nos médias, vraiment, nos habitudes vont changer, même ceux des auditeurs. Dans le cadre de leur fonction, les chevaliers de la plume et du micro jouent dans la facilitation ou l'atténuation des discours de haine. Personnellement, nous sortons en sachant que nous devons être le reflet. Donc, nous devons, dans le traitement de nos papiers, savoir quels sont, du moins, les discours que nous devons tenir pour ne pas enflammer, pour ne pas, n'est-ce pas, causer encore plus de dérives dans ce phénomène qui, n'est-ce pas, sont des gangrènes pour notre société. Et en plus de cela, nous devons savoir quoi dire aux autres et chercher à communiquer de la manière en sorte que l'impact de ce que nous communiquons, n'est-ce pas, se fasse sur les populations. C'est sur une note d'espoir que les connaissances acquises leur permettront de prendre des mesures pour lutter contre les discours haineux dans leur travail et dans les communautés qu'ils servent, que les participants à l'atelier de Banja ont mis un terme à leurs travaux. L'insalubrité alimentaire est donc une réalité dans nos marchés au Cameroun, comme c'est le cas au marché de Bonamoussadi, plus précisément au rayon de nettoyage de poulets. Gladys Bomotongina, notre reporter, y a fait un tour. Écoutons son reportage. Pas d'hygiène et salubrité respectées dans nos marchés au Cameroun, et ce, malgré la menace actuelle de choléra qui sévit le pays. C'est le cas du marché de Bonamoussadi à Douala dans la région du littoral, où les lieux de traitement pour la cuisson des poulets sont complètement nauséabondes et dépourvus d'hygiène et de salubrité. C'est à croire que les autorités de contrôle alimentaire en charge de ce secteur d'activité ont complètement jeté l'éponge. En ce qui concerne ces vendeurs et c'est une situation devenue déjà normale, encore que cela n'a pas l'air de déranger leur clientèle. Pour la propriété, il y a des gens qui arrivent ici, mais qui voient ça et disent que ça ne leur plaît pas, mais ils continuent à acheter parce qu'il ne faut pas mentir. Nous avons souvent la présence des stars que nous voyons sur la télévision qui viennent ici acheter le poulet. Vous avez vu que les rayons poulet partout aussi. Les rayons un peu partout là. C'est pas carrément propre. Les gens se plaignent, mais les gens sont toujours là. Il y a eu beaucoup de stars qui viennent acheter les poulets ici que moi. Je ne pensais pas qu'ils pouvaient arriver. Mais quand ils arrivent, ça ne les dérange pas. Pour eux, les clients sont donc appelés eux-mêmes à relaver à grande eau avant toute cuisson. On fait l'effort de faire la propriété sur le lavage de poulet pour que le client à la maison essaie de relaver en plus. Nettoyeur de poulet, un moyen de gagner son pain quotidien décemment de nos jours au Cameroun. C'est avec ça que j'essaie de nourrir ma petite famille. Quand je sors le matin à 7 h, j'arrive ici. Parfois, quand il y a le marché, tu peux me nettoyer un 100 poulets. Quand il y a pour le marché, même 30, 40. Mais on ne se plaint pas. Parce que, étant ici, là, vous voyez, avec tous les enfants qui sont ici, là, chacun essaie de manger un peu son petit pain et avoir un peu quelque chose. On ne se plaint pas et on remercie tout le monde. And now on a
a sad note, the remains of a 15-year-old girl have been retrieved and deposited at the Kribi General Hospital mortuary after she was met home, locked up and died. The disease is said to have been babysitting her brother's child before the demise. Dolingonde completes the story. An unusual scene is created after the discovery of the lifeless body of 15-year-old Nchanji Katel Musa. Inhabitants of the Derrière de la Stade neighborhood in the Afam Made district, Kribi, are taken aback with a strange situation. The deceased is said to have been helping her sister-in-law babysit her kid while she goes to school. But unfortunately, today, Katel's sister-in-law would return home to be met with a strange story. And this is the house owner who stands to recount the sad fate. Well, the mother to the baby I'm carrying is the bereaved, who is the wife to my tenant and also a high school student. When she returned home today, she discovered that the door was closed, and on her part, she tried knocking for her sister-in-law to respond, but all what she got were the baby's screams. After several unsuccessful attempts to get Katel's attention, the bereaved will now resort on calling for further help. She went to get a carpenter who came and broke open the door, and that's when she found the husband's kid sister lying on the floor. Immediately this happened, my wife gave me a call, and that's how I've come to see the situation for myself. A shocking incident indeed, given many attest the girl was seen early this morning, strong and healthy. I saw her this morning doing laundry. She was visibly seated at the veranda, and never a day has she ever proven symptoms of being a patient or falling sick. Added to that, her brother is of the medical corps here at the Bingo Annex, and for 2 years, she's been the one babysitting this child. At the discovery, the inhabitants of the neighborhood resorted on calling 118, whose elements were immediately dispatched on the scene, and the deceased swiftly transported to the Kribi General Hospital mortuary while pending further investigations and possible burial arrangements. Still on a sad note, 2 persons have died in a ghastly motor accident which occurred along the Ngaoundere Cliff following a violent collision between a vehicle and a truck. The Evangelical and Lutheran Church in Cameroon has once again been hard hit by this unfortunate incident. The accident that occurred on the Ngaoundere National Road involved the Club 2 of the Nguyen Hospital. According to eyewitnesses, their vehicle collided with a truck around the cliff of Mbe in Ngaoundere, Adamawa region of the country. Among the 2 victims who died on the spot was a sports teacher from the Protestant college and a nurse. Meantime, the other victims who survived incurring serious injuries were rushed to the hospital where they are currently receiving treatment. And now, addressing terrorism and unconstitutional government changes was one of the key points of discussion during the 16th African Union Summit, which took place in Malabo. The Prime Minister of Cameroon, Joseph Dion Goute, represented the President of the Republic during the summit. More of this with our reporter, Mwanze Njomiogo. From the 25th to the 28th of May, the African Union has held 2 extraordinary summits in Malabo, Equatorial Guinea, one being an extraordinary humanitarian summit and pledging conference, and the other being an extraordinary summit on unconstitutional changes of government in Africa. The summit, which ran for 2 days, saw the attendance of head of state and government, ministers amongst them, Cameroon's Prime Minister Joseph Dion Goute, who represented His Excellency President Paul Biya. During this conference, His Excellency Musa Faki Mahamat presented reports on the prevention and combating of terrorism and violent extremism and on unconstitutional changes of governments in Africa. Toward the session evaluated persistent threats, evaluated the current response mechanisms and equally decided on the specific actions and measures necessary
to strengthen the collective security of members facing terrorism and violent extremism, as these causes population displacement and insecurity. Furthermore, the Assembly equally considered the recommendations in the Accra Declaration on unconstitutional changes of governments in Africa, emanating from the AU reflection which took place in Accra, Ghana, from the 15th to the 17th of March 2022. Speakers during the Assembly all expressed regrets that the African continent is a victim of foreign mercenaries who promote violence and also encourage the illegal circulation of arms. Les habitants d'Afam Afé à Kribi sont restés sans voix devant la dépouille de la jeune Changi Cartel Moussa. Âgée seulement de 15 ans, sa dépouille a été découverte dans la chambre. Les causes de sa disparition sont jusqu'ici inexpliquées. La rédaction centrale pour les détails. Indignés et choqués devant la scène macabre, les habitants du quartier Afam Affaire, au lieu dit derrière barrière à Kribi, sont restés sans voix devant le corps sans vie de la jeune Changi Cartel Moussa. Le corps aurait été découvert par la grande sœur de la victime. Cette dernière était, selon des sources concordantes, la nourrice de la famille. Ne présentant pas de signes apparents de malaise ou de douleur quelconque, les causes de cette disparition ne sont pas toujours élucidées. Quand elle est arrivée, elle s'est mise à cogner. Donc la fille, la défunte, est la petite sœur de son mari. C'est elle qui garde cet enfant que je porte là. Donc elle a cogné et l'enfant pleurait. Elle s'est aperçue que la porte est fermée de l'intérieur. Elle est allée chercher un menuisier et c'est lui qui est venu défoncer la porte. Et elle a trouvé sa petite sœur, la petite sœur de son mari, qui garde cet enfant, étendu là par terre. Les sapeurs-pompiers, quant à eux, ont accouru sur la scène. Le corps a été transporté à la morgue de l'hôpital général de Kribi. Les investigations sont en cours. Et dans la même lancée, encore un drame sur la route nationale au Cameroun. Les membres du club 2-0 de l'hôpital norvégien de Ngaoundéré, région de l'Adamawa, ont été victimes d'un grave accident de la route. Leur véhicule est entré en collision avec un camion au niveau de la falaise de Mbé. Le choc est survenu dans l'après-midi du 28 mai 2022. Au bilan, 2 morts sur le coup et plusieurs autres grièvement blessés et pris en charge dans le dit hôpital. Parmi les victimes, les regrettés Bessane, professeur d'EPS au collège protestant, ainsi que Salmana Robert, infirmier. L'église évangélique et luthérienne du Cameroun, ainsi endeuillée, adresse leurs condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Et c'est la fin de cette édition du journal sur MyMedia Prime Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez des nôtres pour la suite des programmes. Bonsoir, Cynthia Azanu. Thank you, ladies and gentlemen, for watching us throughout this news edition. Remain tuned to our numerous programs, receiving technical assistance from Christian Tebong and coordinated by Faith Tata. I have been Cynthia Azanu. See you tomorrow. Good night. Abasia Jamani